So now we are going to proceed with the general solution of integrals of the form kxn. So kaganina ang ato ang gi-praktisan kay katong kx pa lang no, tung wala palay power. So now we are going to discuss about the integral in the form of kxn. So naa na siya power. So integral of k stands for constant no, kx and dx where k and n are constant given by, so mao ni ang iyahang theorem. So integral of kx and dx is equal to, so ang iya daw integralan na no kay naa daw sa form nga kx n plus 1. Since reverse action naman siya ni differential calculus, di ba ang ato ang ginabuhat sa calculus is n minus 1. So here we are going to add 1. So kx n plus 1 over n plus 1 plus c. So dili nato limtan si c, which c stands for any real number. So where n is not equal to negative 1 and c is any real number. So dinhi naghatag na lang ko og summary. Summary for you to use para sa atong mga exam, quizzes, no? Mao ni ang ato ang murag ibutang na sad nato ni siya sa ato ang power notes para dili na nato siya madumduman. So if we encounter a function f of x is equal to k, where k is a constant, so ang answer ana niya for the indefinite integral form, so mahimo na siya integral of k. Okay, so k man mao man yang ato ang integrand, no? So k dx is equal to mahimo kx plus c. Nganong kx plus c man, ma'am? So balikon nato ni, so di ba mahimo man ni kay kini siya 0 man ni siya, no? 0. So x to the 0 bali. So dinhi mahimo na siya x to the 0 plus 1 all over 0 plus 1. So mahimo og kx to the 1 over 1. So mahimo siya og kx. Okay? So kung gusto ninyo na siya i-derive, gamitan ninyo ni equation plus c. So kung dili po mo ganahan mag-derive or dili mo gusto nga balikan ko ninyo nga equation, so kini na lang ang inyong table, ang inyong basihan. Okay? So f of x, kung f of x is equal to x, so kini siya no, gilaray ni siya. Gikan kung constant lang, kung x to the 1 lang, x squared, axn, ana siya. So gilaray. So f of x is equal to x, ang mahitabo, since we are going to find the indefinite integral of x dx. So awato nato ni nga porma. So x man no, so k kay 1. So x 1 plus 1 will be 2. Tapos 1 plus 1 is 2. So 1 half x to the x squared ang answer. Okay? So mo ni ang yahang answer plus c. Di nato limtan si c. So where c is a real number. Now we are going to proceed with, if we are given with the function x squared, so the integral of x squared dx is equal to, dumdumon na sad nato ang yang formula kx to the power of n plus 1 over n plus 1 plus c. So kana lang atong dumdumon no, balikan lang nato ni siya nga general solution form. So the answer is ang ato ang k is 1 na magyapon no, x to the power of n plus 1 daw. So na ang ato ang n is 2. So 2 plus 1 is 3, tapos all over n plus 1. So 2 plus 1 is 3. So 1/3 x cubed ang answer. Plus c, where c is any real number. So padayon pud ta dinhi sa next function, f of x is equal to axn. So mo daw ni ang ato ang given no.
So, integral of AXN dx. Mga ano na may mga A, mga B, kung butangan nag-A, B, C, D diya, where A kay any constant lang siya, no? Any real number lang siya. So, gamiton inyo lang yapon siyang i-appeal. Since ang atong gi-derive is with respect to extra man, so other variables will be treated as constant lang yapon. So, balik ta sa ato ang formula nga integral, no? Integral na formula, general formula. So, ang ang yang equivalent ani, no, kay kx n plus 1 over n plus 1. So, si A, kapihon lang gyapon nato si A. Kay mura naman siya o constant. Tapos, si x dayon, x to the n. So, x to the n plus 1 over n plus 1 plus c, where c is any real number. So, kanilang ang ato ang, mo na dahil ni ang ato ang answer. So, next, f of x is equal to x to the power of negative 1 or 1 over x. So, dumdumon nato kini si 1 over x kay ln x na siya, no? Kay kung mag-derive ta og ln x, dumdumon nato itong mga differentiation rules. Pag mag-derive ta og ln x is equal to 1 over x, di ba? Plus c. So, kung namoy mga confusions, namoy mga pangutanan ni, pwede mo mubalik sa inyong differential calculus kay reverse operation naman ni si integral. So lastly, f of x is equal to ka to the power of nx. So the integral of ka to the power of nx dx is equal to ka n to the power of nx over n times ln a plus c. So mao ni ang general formula, where c is any real number and a is greater than 0 and not equal to 1. Okay. So, examples for indefinite integrals. So, if we are asked to find the integral of x to the 7th power dx, so balikan nato to ang general formula na kx n plus 1 over n plus 1. So the n here is 7, so x 7 plus 1 over 7 plus 1 plus c. So permanente kita magbutang ani class ha, kay gamit ni siya paabot ninyo sa differential equations gyapon and advanced engineering mathematics. So is equal to x to the power of 8 over 8 or 1/8 x to the 8 plus c, where c is any real number. So compare with kini ato man ni siyang ibalikan, kini mao man gyapon ni ang general formula, no, a or k or c, pwede ra na sila. So dali ra ni siya nato memorize na mga formula, since kung sa differential equation ay differential calculus ni siya, minus sign ni siya. So now we have integral of 2 over u squared du. So there is a note with this problem, so we are going to integrate with respect to u. And so integral of 2u to the negative 2 du. So ang 2 ipagawas nato siya since constant man siya, dili mahilabdan. Tapos mabilin si u negative 2. So u negative 2 plus 1 over u negative 2 plus 1 plus c, where c is any real number. So equal to negative 2 u. So ang may tabo man gud ani, no, may negative 2 plus 1 it's negative 1. So makarry na sa whole na function. So may mo negative 2 all over negative u negative 2 plus 1 will be u to the negative 1. So may mo siya og ato siyang ibutang sa denominator. So negative 2 over u plus c, where c is any real number. So another
the next topic will be the simple power formula. So, mao ni siya katong formula natong kagay na nga gigamit, no? This is the power formula. So, if f prime of x is 4x cubed minus 9x squared plus 2x plus 3, so ang iyahang function dayon ana, ang iyahang atong kwaon ang iyahang antiderivative, di ba? Katong opposite. Kung naka-given na mo ni siya ang imong derivative, imo daw siyang ibalik siyang original na formula. So, 4x cubed. So, giunsa man si 4x cubed nganong nahimog x to the fourth. So, dumdumon nato ha, katong formula nato kaganina. Tapos, pwede pod nga imo ning i-reverse bali nimo, no? Mura siya reverse engineering sa ato pang term na may mo siya reverse engineering kay imo ning i-derive si x to the fourth. Di ba mahimo ni siya 4x n minus 1. So n is 4. So 4 minus 1 is 3. So mo ni siya ang iyahang derivative. Pero in this kani nga topic nato kay gihimo nato baliktad. Given ta sa iyahang derivative, pangitaw nato iyahang original na equation or yang function. So, 4x cubed, gamito na to ato ang kx n plus 1 over n plus 1. Okay, so 4 atong gamito. Okay. So, di ba? Ato tong gamiton si k. Sorry kay class. Ini siya nga general plus C. Di na to lingtan si plus C. So, dumdumon na to si dumdumon na to ning ato ang general solution for the power formula. So, naatay K is 4. So, 4. Imagine na lang ninyo class ha. 4x tapos 3 kay ni si n nato. So 3 plus 1 it will be 4 all over 3 plus 1 which is 4. So cancel out nato si 4, mabilin si x to the 4. So mao ra ni ang ato ang gigamit. So pareha dinhi sa ato ang next na equations. F prime of x is equal to square root of x minus 3x plus 2. So square root of x is 1/2, di ba na siya? So, x to the 1/2. So, mahimo, x to the 1/2, x to the 1/2 plus 1 is 3/2. 3/2 dili. 3/2. Over n which is 1/2, 1/2 plus 1 is 3/2. So, naman siya sa denominator. So, mahimo siya ma-reverse siya, no? Mahimo siya 2/3 x to the 3/2 minus, kini nasada, minus 3x daw. So, 3x, n plus 1 over n plus 1. So, mahimo, 3 over 2, x to the x squared dayon. So, mahimo, the answer is negative 3/2 x squared plus 2x to the 0 plus 1 over 0 plus 1. So, himo siya og x. So, 2x. So, kini siya simple power formula. Pero kung naa gani gipapangita gani sa inyo ha ang integral, you should add plus c. Okay? So, same with the other na mga examples. So, dini gipa-appreciate lang kung giunsa ang anti-derivative. Okay, so now we are going to proceed with the simple trigonometric functions. So, the integral of sine ax dx is equal to negative cos ax over a plus c. The integral of cos ax dx is equal to sine ax over a plus c. The integral of secant squared ax dx is equal to tan ax over a plus c.
And the integral of cosecant squared ax dx is equal to negative cotangent ax over a plus c. The integral of sec ax tan ax dx is equal to sec ax over a plus c. And the integral of cosecant ax plus cotangent ax dx is equal to negative cosecant ax a plus ax over a plus c. So, apil na ni siya, ibutang ninyo sa inyuhang power notes ang inyuhang mga formula. So, sige, mag-examples ta. We're going to find the integral of x to the fifth dx. So, using the formula kx n plus 1 over n plus 1 plus c. So, ansira na nato siya diretso. So, k is 1, since wala siya constant. X to the n plus 1, so 5 plus 1 is 6 over n plus 1, which is 5 plus 1. So, x, pwede siya i-rewrite nimo as 1/6 x to the 6th power plus c. Okay? So, another example, integral of 1 over square root of x dx. So, square root of x kay 1/2 man. So, 1 over x to the 1/2, or we can rewrite it as integral of x to the negative 1/2 dx. Okay? So, balikan na sa dato to sa general power no formula. So, kx n plus 1 over n plus 1. So, dapat kung pwede, magbuhat mo mga mnemonics para dali rin ninyo siya madumduman. Since eventually, gamiton ninyo na siya and dapat memorize ninyo siya. Please, ayaw mo pagsalig nga online class rata, nga dali ra maka-open notes, ana. So for me, karon, syempre makasabot pa man ko kay online class man ta, so maka-open notes ra mo. Pero pag abot man gud ninyo sa board exam, manggawas man gud ni sila sa inyong mathematics na part sa board exam. So, advertise lang ta kadali, no? Naay 3 ka branches na inyong i-take during sa board exam. Natay mathematics, apil na po diri ang mga engineering sciences. Tapos, naada yun tay power plant, no? Sa power plant, apil na po ang mga industrial plant, ana. Tapos, isa dayon is machine design. So, 3 ka branches. And 2 days ninyo siya i-take ang board exam. So, hopefully, by that time nga mag-take mo sa exam, I hope na memorize man ninyo or familiarize ninyo kayo ang kining ato ang mga formulas. Since wala man ta kabalo kung unsa nga mga theorems, unsa nga formulas ang inyong gamiton during sa board exam. So, balik ta, kinahanglan jud mo og power notes para i-take note ninyo nga mga formula. So, balik ta sa kx n plus 1 over n plus 1 plus c. So, where n is negative 1/2. So, negative 1/2 plus 1 is equal to positive 1/2 over negative 1/2 plus 1 is also equal to positive 1/2. So, naman siya sa denominator ang 1/2. So, may mo siya reverse, may mo siya 2 over 1. So, 2x to the power of 1/2 plus c ang answer. Or 2 square root of x plus c. Okay, so I hope naka-catch ta na. I know nga mga bright man mga bata dali mo makasabot. Practice lang yun mo solve. So, integral of sine 2x dx. Balikan na itong formula na itong ganina. Integral of sine ax dx kay negative cos ax over 2 plus c. Okay, so kanilang yun ato ang kinahanglan pang balikan class. Dali ra dayon kayo ang ato ang life. So, negative cos ax over a. Mamunto na ang formula plus c. So, where a is 2. So, negative cos 2x over 2 or 1/2 or negative 1/2 cos 2x plus c din ang answer. So, next. So, medyo lengthy siya. So, cos x to the 1/2 or ang kuan mo gudani is cos 1/2 x dx. No?
if we're asked to find the integral of that function, the answer is sine x over 2 or x halves over 1 half plus c, or 2 sine x to the 1 half plus c. So we can always check our answers by differentiating. So by differentiating. So balikan na to tong basic integration rules. So k f of x dx is equal to k kay wala may tabo kang k no kay constant. Dili man siya pareha kang differential na ma-cancel out na zero siya. So ipagawas lang nato siya. Since ang ato ag yung i-integrate is the katong function containing x. So integral of f of x dx. Tapos, if we are going to integrate f of x plus minus g of x dx, so ato pwede na to siya mabulag into separate na integral na equation. So integral of f of x dx plus minus integral of g of x dx. Okay, so I hope nakapit to. So karon we're going to evaluate the following functions. So we're going to evaluate the integral of 5x cubed plus x squared minus 6x plus 4 dx. So using the simple power formula na equation, no? So integral of f of, diba, dumdum na to k x n plus 1 over n plus 1. Kato na itong dumdumon. So atong atong i-distribute sa integral na sign. So integral of 5x cubed dx plus integral of x squared dx minus integral of 6x dx plus integral of 4 dx. So, kaganina, atong mangibutang diri no, ipagawas si constant. So, mo ni atong buhaton, ipagawas nato ang constant. Ipagawas nato si 5. Tapos 5 integral of x cubed dx, pero isa gyapon ni sila ka family. Plus integral of x squared dx minus si 6, constant man siya, pagawas na to sa integral na sign, minus 6 integral of x dx plus integral of 4 dx. So now, using the simple power formula na general solution, so 5, so x to the n plus 1 over n plus 1 na lang. So n is 3. So n plus 1, 3 plus 1 is 4. So x to the 4th over 4 plus c plus x cubed over 3 kay x squared man ni, x to the n plus 1, x to the 2 plus 1 is 3. So x cubed over 3 plus c minus 6 x to the n plus 1. 1 plus 1 is 2, so x squared over 2 plus c plus 4x plus c. So kay daghan man kayog c ma'am, unsaon man namo ni i-plus pa namo ni c. So tulo na ka c. So pwede na nga dili, pwede na nga c will stand for sa tanan na nga constant ana nga equation, no? Usa na lang ninyo na si C. Kaya di ba, kabantay mo kung mag-add mo o any real number ra mangyapon ang yahang answer. So we are going to use a general C na lang dayon. So 5x to the 4th over 4 plus x cubed over 3 minus 3x squared plus 4x plus c. So this is our final answer. So where c represents any constant. So dili na ta kinahanglan magbutang og 3c, 4c, 5c. So c is any constant na. So for our next example, integral of square root of fifth root no sa x cubed dx. So the integral of 3/5 dx, so using the simple power formula, so n plus 1, 3/5 plus 1 is 8/5, no? Since 3 over 5 plus 5 over 5 is 8/5 over 8/5 plus c. So, baliktaron na rin mo ni, inverse na sa di mo ni, may mo siya 5/8 x to the
8/5 plus c. So for our next example, find the integral of 4 sine x minus 3 cos x dx. So ato na siyang i-distribute. So may mo siyang 4 integral of sine x dx minus 3 integral of cosine x dx. So the integral of negative 4 cos x, since ang integral ni sine x dx kay negative cos ax over a man. So, a na to diri is 1. So, negative cos x lang. So, times 4. So, negative 4 cos x plus c. Tapos, kung diri na po, negative 3. Tapos, ang cos x na integral na formula no kay katong positive sine x, sine ax over a. Tapos, a is 1. So, neglect na lang nato siya, minus 3 sin x na siya, plus c gyapon. So, kung isimplify nato siya, it's negative 4 cos x minus 3 sin x plus c, where c stands for any constant. So, our next example, integral of 3 minus x squared dx. So, unsaon nato siya? Una, i-perform sa nato ni ang iyahang power, di ba? Sige, next na ta mag-discuss sa sunod no. Pwede dagan mga kag-process na gamiton ani, pwede integration by parts, integration by substitution, so on and so forth. So karon ato lang sa siyang i-distribute since squared naman po ang iyahang power. Sorry. So integral of 3 squared is 9 minus 6x squared plus x to the 4th dx. So, i-distribute na sa din nato si integral na sign. So, integral of 9 is 9x. Integral of negative 6x squared is negative 2x cubed. And the integral of positive x to the 4th is x to the 5th over 5 plus c. So, the final answer is 1/5 x to the 5th power minus 2x cubed plus 9x plus c. So, i-rearrange lang. Okay? So, for our next example, sine x, the integral of sine x over cos squared x dx. So, the integral of, so gamitan sa nato siya og trigonometric nga identities. Okay, so pwede na ito ma-extract si cos x dinhi. So may mo siya integral of 1 over cos x times sin x cos x dx. So where sin x over cos x is tan x and 1 over cos x is secant x. So gamitan dahil nato siya sa katong formula nato kaganina nga i-view no katong ato ang nagyan kaganina sa formula ni integral of secant x tan x dx, which is secant x. Okay? Secant x. So, ato ang dumdumon. Kung mag-derive ganitag secant x, di ba, ang answer is secant x tan x. Di ba? So, dili na to ma-realize nga ang integral is just the reverse operation ni differential calculus. So, nagdugang lang ta og plus c para ato ang hatagan og importance tong constant nga ila. Nahimo na lang og 0 during sa pag-differentiate. So, naada yung tayo activity number 3 for this lecture. So, use the method outlined above to find the general expression for the function f of x in each of the following cases. So, you are given the f prime of x. Okay, so you are going to find the f of x. So, dinhi nga part class, wala pa gipangitang integral. So, dili pa mo mag-add o pwede na mo mag-add o plus c. So, f of x or the integral naman ni siya. So, practice ninyo ni sa pag-find sa integral. So,
For the part 2 of this activity is to determine the indefinite integrals in the following cases. So given 8 problems then sa part 2, and for the part 3 given na may 6 problems to solve. Practice solving. So naan na tayo trigonometric, simple trigonometric na mga functions i-appeal din sa activity number 3. So that's all for our topic number 1. And for our important notes, the general solution of an indefinite integral, integral of f of x dx is f of x, or the original, katuyang original na function before siya gi-derive, plus c dayon, since, or c, and c stands for any real number, or it's a constant, which is the member of any real numbers. So you will lose points if you forget to add this dx here and plus c here. Okay, so dili na to na siya dapat kalimtan. So as promised, na dinhi ang location kung asa ninyo i-save ang inyong mga activities. So we have activities 1, 2, and 3 for this lecture alone. So you're going to save it respectively on these Google Drive folders. So ME1A, B, C, D, E, and F. So if you are going kanang wala mo internet, kung naglisod mo, pwede mo manghangyo sa inyong classmate nga please ko i-upload na lang ni dadto sa Google Drive ang ako ang answer kung pwede ana. So I hope na you are going to practice neatness sa inyong pag-solve para dali ra siya i-check, kaya ang uban until na lang nag-final sa calculus, kuris-kuris lang gyapon ng solution. Anyway, I would like to thank everyone na nag-cooperate gyud sa ato ang calculus 1, nag-follow gyud sa instructions and nag-follow gyud sa mga directions sa ato ang mga exams, sa ato ang assignments, and sa ato ang mga major na exam. Tabaw na sa final exam. So, thank you everyone for your cooperation, and I hope na mag-cooperate yapon mo sa ato ang integral calculus na klase this second semester. So, thank you, and if you have any questions, you can contact me at my email address, luna.pipito@ustp.edu.ph. So, thank you everyone. Bye-bye.